I grew up with one mission: to help at the river get rid of this waste so that kids like me can grow up enjoying the outside and playing like other kids. So back in 2014, I began a simple project called eLab. And what I was doing was I was going around communities collecting used mobile devices and then turning it into products for the fashion industry. And that's literally how my first business began. I was recycling old electronic devices and making sculptures and art. And it quickly grew into a whole company where I had fashion designers across the world buy my products. I was also one of the youngest designers in Kenya to ever showcase their products at the NewYork Fashion Week back in 2015. I was showcasing pieces made from electronic waste, but then again my mission was to show the world that we have this problem that's affecting communities across Africa, and we as young people can do something about it. I was 19 at the time, and I was fortunate enough to get the right mentorship and exposure to help me propel my business and be what I am today. So just immediately after the NewYork Fashion Week, I was nominated and I won a prize called the Queen's Young Leaders Award, which is given by Her Majesty the Queen of England to young people across the world who are doing something for their communities. In my case, I was creating awareness about electronic waste and how it's affecting young people all over the world. And I was doing something about it by eradicating it, making products for the fashion industry and making money out of it. So a few years later, I discovered that the problem is much bigger than just electronic waste. So people like me who have creative ideas, or people like me who want to make something, have to pay so much money to a factory to be able to produce even one item. In my case, I was paying about 2,000 shillings per product to a factory to make me products, the ones that I was eradicating. So what I set out to do was to democratize manufacturing. What I mean is, I set out to help young designers like me to be able to manufacture anything they have at the lowest cost without having to own a factory. So this grew into something called the ethnic brand. And what it is today is it's a platform where fashion brands across the world can manufacture their products using just their smartphone by tapping into a whole network of factories across different parts of Africa. In our case, we have so much young talent in Africa who can make products like I was doing. So as a fashion designer or as a brand, instead of building a whole factory, why don't you hire these people to make you the product? And that's what the ethnic brand is doing. It's helping young designers make products by tapping into a network of skilled labor that we have on the continent. That's where my second business began. I realized that, so first was, how can I make something using waste in my environment and make money? Second is, how can I help other people making products to be able to manufacture at the lowest cost using just simple mobile technology? And then the third one is, once you make something, you definitely will have to sell it. So again, a big problem was you have very many people who are making products, but they're not able to find market for their products. That's where I began my second business called Nanasi. So here's what we do at Nanasi. We help young brands to get access to markets beyond their borders. And because nowadays we have all this popular social media apps like WhatsApp, Facebook, and Instagram, it's easy for you to sell your product across the world. And Nanasi is making that process very frictionless by helping
young brands to tap into the social medium space or consumers and sell their products across the world. So right now today, if you want to start a business, all you have to do is create a Nanasi account, upload your products, and immediately you get thousands of customers across different parts of the world. Then you're able to tap into like a Pan-African logistics network. So if today, if you launch your clothing brand or if you launch your cosmetics company from Nairobi, a buyer in Casablanca, Morocco can be able to buy a product thanks to Nanasi. Or if today, 8 in the morning, you launch a very trendy service or product, consumers in Malawi can, by the time you're eating lunch in Nairobi, consumers in Malawi on Instagram will be rocking what you're selling because of how we're opening up trade borders using one platform. So briefly, I began by looking at what my community, the problem my community was facing, and then that exposed me to bigger problems, which was how can more people like me make products? And then an even bigger problem is how can those people making products sell their products? And that's literally my journey from beginning to where I am today. And one of my biggest missions is to empower young people like me who have creative ideas but do not have the right mentorship or skills to execute. So I'm always looking forward to having conversations with entrepreneurs in the same space, or simply I'm always looking out for Alex 5 years ago and how I can help support such people to where I am today. One thing that we're very keen on is empowering the next generation of young entrepreneurs. So today I have a young entrepreneur who runs a business. So he's going to be asking me questions, and we're going to be looking at what I have for him in terms of mentorship. Niko very excited to meet Alex Mative ndio anifunze more about entrepreneurship and how venye ame grow fast in a matter of very few years, and he's also a very young entrepreneur. That's why I'm very, very excited to meet Saiv. Is it that ulikuwa na hii thing kwanza kwa mdogo ya kwa fashion designer ama ili come up as you went by in the business? So nikiwa mtoi
nilikuwa najua mimi artist, lakini nilikuwa naweza chora na nilikuwa napenda. Nakumbuka nikiwa like 3 years, my mom alikuwa anabuy nguo mpya, afu nilikuwa nangoja akifua, nilikuwa nangoja kwa kamba hadi okay univalia. So from nikiwa nilikuwa najua napenda fashion na mimi ni artist, but as you grow up you realize kuna vitu unaweza fanya, kuna skill fulani, so una experiment na kuchora, experiment na fashion hadi upate what you really love. So for me ilikuwa ku discover what I love by doing very many things. And you went to high school, you were 18, around 18 or 19? 17. So ulikuwa umetoka na hiyo plan ukisema sasa mimi natoka nikienda kuanzia hii stuff fulani, ama ulipatana na mtu fulani akakwambia tufanye hivi? So hakuna mtu aliniambia anything. Sikuwa na mentor grow up, but kitu yufanya uanze business sio mtu kukwambia, ni wewe mwenyewe kuona watu yenye haiko na tu unaweza fanya. So ukupatana na mtu ni watu ulijiambia mimi acha nifanye hiki. Mimi ndio nilijiambia. Na hiyo thing ya electronics kuziona kuzichukua kila mtaa, ulikuwa nini ilikumea kwanza kufikiria wacha nichukue hizi electronics? Niju like asili ilikuwa na shida ya waste, like kulikuwa na places zenye ukichoma hiyo waste moshi inafunika keja kadhaa, so ukigrow up unapata respiratory illness. So mimi as a young person nilikuwa naona naweza solve hiyo problem, naweza toa hiyo waste up kukusukua hiyo shida. So haikuwa mse kuniambia, ilikuwa mimi kujitolea na kufanya hiyo kazi. Now will have to umechukua hizo electronics zimeharibika, zinatoa mtupa, nini kitu ya kwanza ulicreate nazo na ndio ukaona think inafika kwa bit poa? Nitengeneza clock, nilichukua motherboard ya computer nikaikata na nikatengeneza nikaweka movement ya clock, kwa wall clock, alafu nikapost Instagram. Before so I like, so can you tell me how much? Niko like, hey, no, kuna sana itaka. So nikatengeneza more. Kanda kutengeneza after you. So you do that? Yeah. Niliuza 13K. Wow. 13K. Tumia pekee kule umetengeneza ama mko na wasi wengine mko? Nilikuwa na msi alikuwa artist pia. So nilikuwa natengeneza naye. So for example, unaweza advise mtu mwenye ana talent kama ya kutoa kama hiyo yako, lakini ako na business ideas mingi sana, of which tunaelewa Kenya vile hakuna employment iko chini. Unaweza advise mtu kama huyo na ako na business ideas, ana kitu anaweza create with hope na maanisha unaweza challenge. So sehemu angalia kwa sababu ngapi wana graduate from university here, usika let's say 100,000, lakini hakuna jobs 100,000, kuna jobs ka let's say 1,000. So wase wengine 99,000 watenda wapi? So as youth si lazima usome electrical engineering ndio uanze busy engineering. Kama mimi sahi si ati nilisomea art ama tech, nilifanya zile business kama sahi. So mse mwenye ataka kwanza business, kuna business idea, the first thing anafanya ni kutafuta business partner, mse mwenye kuna hiyo skill, alafu mnafanya pamoja. So lazima utafute mtu yenye uko na hiyo idea, yani visualize kabisa, unajua hapa naweza nikapata dola, lakini sasa unaelewa pia capital unahitaji. So kuna options mbili hapo. Either ujifunze hiyo skill ama utafute mse mwenye ako na hiyo skill. Ujifunze ama utafute mse mwenye ako na skill. Do you know that mse mwenye ako na skill atahitaji kuweka kitu ama zishu mkwe partners design mtenda pamoja mkipata dom napata. So vile utajua biz yako ita make sense ni ukiambia bishi yako ni kuna hii biz
akifeel that if umse ata believe in what you're saying, even utajua inaweza kuwa busy. So ulifanyaje ndio uende the next step, like ndio ufunguke yani hadi uanze kupata maawards? So kama sasa niko na business wa Nanasi, which ni tech. So ikiwa uni ndio nisome tech, but taking a change very fast, ndio. So kitu nilisomea 2012 si kitu ile iko 2020. So the first thing nilifanya ni kwanza biz, nilitafuta watu wawili. So one, nilitafuta engineer, software engineer. Two, nikatafuta mtu anajua marketing. Na mimi nikuanga like the creative vision. So na busy kanza. Now, so wao ni business partners in that wako na shares kwa kampuni yangu. Even though uta move haraka, otherwise ukifanya vitu peke yako itachukua so many years ndio ufike pale unapofika. So uli have kutafuta wasemi mkona mind the same, hawako na job hadi mlikuwa mnaanza pamoja wote walikuwa na job, watu waliacha job zao kumconvince aje ndo abache yake akuje ukishaget to that point when you believe in something so much. So kuna sehemu you sema people only care about something when they know. People only care about something when they know you care about it. So if you understand, say that you really care about something, anakusaidia kufanya hiyo kitu. Na from the beginning vile mlianzia ile inatoka imepika kama ili take some time busy and even so kuna na very low moments which ni kila siku, but high moment moja itakupeleka mbali sana. So the moment vile mlianzia na mko mna kazi yako ina peak kabisa, au kazi yenye ulikuchukua kwa rashindwa kwa hiyo brother kwa shangana azi juu wakikama on board wanajua bidii yetu si wote, sasa mimi ndio nafanya kazi yote, so busy kaindi poa pia wao wanajiuliza nini hatujafanya, so ni team effort. Kazi nyingi ndio nataka kujua sasa nini ilikufanya ujulikane wazi ni bidii, like watu niliamka asubuhi alafu yatajua, lakini kuna so many things that nafanya background. Like naamka every morning 5 asubuhi kufanya kazi na put in so many hours such that your effort itafika tu point ijulikane na next kwa discovered sasa itakuwa kama ripple effect, like ama dominoes. Kiamsha domino moja zote zinaanguka, so mse moja kisha kudiscover itafanya so mwingine kudiscover. Ndio ni miaka sana hadi inakaa kama impossible mse kwa amejivizi vitu zote unaweza miaka kidogo hivi, so au kwa na boost mahali ama connection plan azizi ndio mukta na watu wanasemaje ati Kenya uzi pata do unless correct, but when you mindset ya mtu mwenye hataki kuput in work, ukiput in very many hours ajalishi uko how old, uta succeed. Just continue uwekete mingi hapo uwekete mob. Yeah. I think me place nimetoka wase wako na mabizi mingi, even wana try sana even before mse uone ametoka hii level akende ile kwenye na ametake miaka mingi hadi mwingine unaweza kumsalishi hapo level. So mshindo mbona zingine zinakaa zikiendanga nini inakaa kwa difference inafanya huyu busy yake kama imeenda, lakini hii mwingine haiko stagnant hapo. So nazisema ni team yenye uko nayo, so kama uko na wasi wenye ni hard working utaenda mbali, lakini kama pia think big, so sifikirie Kenya peke yake ama
Nairobi peke yake. Fikiria East Africa, fikiria Africa, fikiria globally. Business is a roller coaster. Kuna time business itaenda juu peke yake. Kuna very many ups and downs. So, you give up. We're very resilient. Then put in so many hours for what you do. Like amka every day doing your 100%. Na siku moja hiyo 100% yako itakuwa to inspire so many people. Like utakuwa successful juu hiyo work yote unafanya, but no one knew that unafanya kazi. Thanks sana Alex, nishukuru, nimelearn a lot from you. Na nimebondika sana kwa nani msimu yangu na make it.